So now we're going to go to the last phase, and again we're going to try our best with the time we have. The concept of physicality. Поговорим о атлетичности. So this is important. The reason why I wrote this drill specifically for you guys is that when you play upper level elite and international, you're going to get a lot of contact. That's the way the game is now. Если вы будете играть на международном уровне и на хорошем уровне, вы постоянно будете вступать в контакт, то есть будут какие-то столкновения. Так игра сейчас везде происходит. The rules of Ultimate right now have a lot of gray areas so that when the stakes are high, people are going to cheat to win. В правилах Ultimate сейчас очень много серых мест, которые позволяют на высоком уровне людям читерить или прибегать к каким-то уловкам. So first we're going to talk about, basically the concept for the rest of this station is how to beat the cheat. And that doesn't Как rhyme in победить Russian. этих читеров? So first we're going to talk about what are my options when my marker is fouling the hell out of me. Какие у меня есть варианты, если маркер, кто-то держит форс, палит на мне? So obviously your first option can be call a foul, right? Самое первое, можете объявить фол. And people do that, but you have to realize that whenever there's a stoppage of play, foul, pick, travel, that always helps the defense. И какая бы ни случилась остановка, вы можете это сделать, но помните, что это всегда помогает защите, любая остановка. One of the things that I taught last year that is ultra important is, if you remember, it was called ready position. В прошлом году я учил такой вещи, которая называется позиция, готовая для броска, ready position. If I'm holding the disc like this, I can't throw it. I don't know Если я держу anybody диск вот that так, я не могу его кинуть прям сразу. I want to always have the disc in a position Я хочу, that чтобы диск был at все время any в позиции. given point I can release it. В любом месте я могу его выпустить. And so in this particular part, we're gonna talk about, okay, if I am gonna call a foul, the two most important aspects of that. Если я буду объявлять фол, самые два важных момента в этом. The first one is I want to take an aggressive shot. If I'm going to call a foul, I need to make a very aggressive shot. Shot, you mean throw? Yeah. So if I'm looking this way and I'm holding it here and Phil's fouling me, I don't want to take an easy one for the foul. If I'm going to stop this and he fouls me, I'm going to fire one across the field to try and score or something on the break side. Соответственно, когда он будет на мне фолить, я должен кинуть что-то очень агрессивное. Например, закинуть заброс в закрытую сторону с фолом. So if it's caught, it's a play on. That's called Если a это pass. будет поймано, игра продолжается. So the first thing is take an aggressive shot that's going to make the defense pay for it if it's caught. Первое, сделайте агрессивный какой-то пас, который заставит защиту заплатить за то, что она спалила. The second one obviously is I have to call the foul in my throwing motion. So И foul. второе, я должен объявить фол во время движения броскового. I can't yell foul and then throw it. Я не могу объявить фол, а потом I кинуть. can't throw it, wait, and then call foul. Я не могу кинуть, подождать немножко и потом объявить The фол. only way it's a free throw is if in my throwing motion I go foul. Получить этот бесплатный бросок агрессивный вы можете только если во время броскового движения вы объявите фол. The last thing is, what I don't want to do is if I'm going like this and I'm going, I don't want to go foul. А последнее, что я хочу сделать, я этого никогда не хочу сделать. Вот то, что он сейчас сделал. The Оставить диск в only руках thing, и спалить. The reason why I don't want to do that is A, I don't want to fire up the defense and I don't want to make him angry and maybe play better. Я не хочу завести защитника и заставить его играть лучше. And B, I don't want to project anything but confidence to my teammates and everybody. I want them to know that this doesn't bother me. И второе, я не хочу, чтобы моя команда знала о том, что меня это сильно напрягает. So instead of going foul, Вместо того, чтобы кричать, блядь, фол! I want to just, he comes in hanging, I'm like, foul. So it's Просто четко скажите, фол. confident, Спокойно, уверенно. and if he's mad, I'm like, contest, no contest, okay, let's play again. Если он злится и разозлен на вас, просто спокойно, согласен, не согласен, продолжим. It lets everybody know that that does not bother you and you're willing to play that game and it's not going to affect us. Пусть все знают, что на тебя это не влияет и что ты можешь играть свою игру. So what we're going to do is we're going to go through a few phases of three-man marking, and that's going to be the first. So basically, Timur is over here as a three-man marking. So, four-man. So let's have a triangle. So let's Треугольник из 4 человек, 3 человека и 1 маркер. You're right there. He's right here. So what's going to happen is, Phil, when I tap the disc in, Phil can either immediately foul me right off the bat, or he can tap the disc in and wait, and as I'm pivoting, then he can come foul me. But when he does,
what I'm going to do is stalling one. Foul. Фил может спалить сразу же, как только начался счет, или когда Айдахо делает движение бросковое, спалить. I'm going to run over to Team War. He's going to go here. Stalling one, stalling two, stalling foul. And then we go. We're just going to do quick 2 or 3. We do give us an advice how to foul because we don't know how to do it intentionally. Not foul. No, you just want to be like, foul. What kind of foul is like acceptable in here? Like what? Like whatever. I want to push him. No, I don't want to hurt him. But I just the minute you feel body contact or a hand, like a hand. Not punching. Ну не бить ничего, а просто либо грудью, да, либо рукой остановить руку. Okay, so we're going to break into groups of 4. We're going to do that, and then we're going to bring it in for the second option. The last thing is. Не расходитесь, ребят, еще кое-что. I forgot what I was sorry. So groups of 4. Все, поехали. All right. So that was one option. Это был один из вариантов. That was the option if you decide to stop play. Это если вы decided to stop or not to stop? When you decide to stop play by calling stop. Если вы решили остановить игру, объявив фол, потому что если So, не найдет, будет остановка. The best, the most. Idaho? Question. Что делать, если атакующий не совершает фол? What do you do if атакующий или if a defender contests the ball? Contested. In Russian it's usual. You don't want to lose your cool. You just want to be like, you give him a second to be like, well, I think you hit me, man. And then, no. If you still contest it, then you just play it. You just keep You're not playing. going to change Like, it. you don't want to argue about it. Не спорь насчет этой темы, сохраняй спокойствие и просто играй дальше. Yeah, so if Phil fouls me, and I go foul. Test. Dude, I think you hit me. I don't think I did. Okay, coming in on 3 then, coming in on 3. And that's it. Окей, все, решили. Okay. Его будут чемпионат России. Right, no. So here's what we're going to do. Now we're going to go through the 2 options for what you do when you don't want to stop playing. This is what the elite players are doing. And this is how Что вы they будете play. делать, если вы не хотите останавливать игру, так делают крутые игроки, элита. So, firstly, if Phil's leaning on me, Если Фил на меня облокачивается, I don't want to have him pushing me off я balance. не хочу, чтобы он решил меня равновесие. I need to stay strong and keep myself upright. Я должен сохранять равновесие и держать себя. And what I'm going to do is I'm going to create my own space by dropping and stepping back. Я создам себе пространство, если немного откинусь назад и вышагну. Because I either create space here, И либо я создам себе пространство, or I knock him off balance, или я его лишу равновесия. and I can go around. И я смогу укинуть в одной. So if I'm holding my back, подбучки дай. so if he's leaning on me, I hold him, drop. Держу его вес, а потом резко проваливаюсь, он сам проваливается, я могу делать. So if Bill is here, and I drop and he falls this way, I can turn around and hit Если он him. слишком сильно провалился, я могу сделать выпад и кинуть с другой стороны. Or if Bill's here, and I drop and he goes the other way, I create my own space. Great. You're creating space by getting your defender off balance, like causing him to fall. Вы создаете себе пространство тем, что заставляете защитника упасть, потерять равновесие. The second thing is, Секунду, внимание, ребят, сейчас закончим. the second thing is, one of the more elite things that is going on in Ultimate right now are the best cheaters. Самые крутые обманщики, It's читеры. called the stall one bump. На первой секунде So when Bill gets the disc, I'm stepping and I'm bumping in for a second and coming off. они врезаются в человека и отскакивают. So one, I've stopped his motion. Я остановил его бросательное движение. Two, I'm off of him before he can call the foul. Я отскочил от него раньше, чем он может объявить So it's фол. called the stall one bump. So if Bill catches it, I go in here, I'm going stalling one. And it's subtle. It's a little more subtle. If Bill catches it, I'm going again, stalling one. So that's what the best cheaters are doing. So Это то, что делают самые крутые обманщики. to beat the stall one bump, Phil needs to come and fight for his position, stop my momentum, and then drop back and create space. It's called meeting them at the point, right? В общем, для того, чтобы противостоять вот этой херне, необходимо встретить его в определенной точке. So if чтобы it's показать, что coming, нужно so if it's сделать. coming here and Bill's looking to throw around, he's coming here, meeting me, stopping me, then creating space. Could it be like a little bit slower? Yeah. So, Еще раз. Which way do you force? so, Which way do you attack? So everybody should understand. Phil's going this way. Туда атака. It's just been swung to Phil. Phil wants to go this way. I'm stepping up, coming here, meeting me.
I'm off balance, he throws. Пускай тормозит, То бывает. есть мы ждем того, что он может нас подскочить и встречаем его плечом. Okay, Коленом. So I'm catching it. Ёж может терять защиту для роликов. I'm not letting him come to me, and I'm not going to him. We're meeting at the same time. stopping my momentum. Он не дает защитнику нависнуть над ним. I'm Он не not отталкивает lowering my защитника. shoulder into him. Не плечом. So let's do it again. Да, еще раз. Ты еще надо будет. Он просто встает, занимает это место раньше, чем этот человек, I'm on который хочет его balance. толкнуть. And I'm not letting him get me up, like I'm not letting him push me out of the way. Я не теряю равновесие, он не теряет равновесие и не дает, ну, каким-то образом его толкнуть. So this is something we're gonna just work on. We're gonna go back to three-person marking, and you have two options. Два варианта, напоминаю. One option is when Phil has the disc, I can just start by leaning on him. Первое, я могу на него And then нависнуть. he's gonna drop and break my mark. Он So, каким-то I образом go, заставит его терять so равновесие и one, прокинет меня. sign two. Okay, that's one option. Second Yeah. option is if it goes over to Phil, I'm gonna go here, stop, plant. I'm gonna come in. He's gonna bump me. Второй вариант – это врезаться в человека и нужно встретить его. So we're working on the drop, and we're working on the meeting them and then creating space. Not lowering, just meeting him strongly. Вот так как он встречать, Be не ready for подсаживаться под contact. него, а быть готовым к контакту. Does that make sense? That's what we're gonna work Все on. понятно, есть вопросы? Может, перевод неправильный? My question. Ну, у нас тонкий момент, они сами же... Okay, so if you initiate contact for the if contact is initiated for the foul, and I don't immediately call it, and I still decide to throw it, and he's still contacting me, can I still ask for the foul, or is If he's still contacting you when you throw it, Yeah. that's a foul. But if he's off you, you can't go. Right. Bump, foul, no contact. right? No, Вопрос that's okay. был в том, что если человек инициирует контакт, начинает на тебя палить, ты не объявляешь фол, и потом бросаешь, он продолжает на тебя палить. В этом случае ты можешь... So let's break up into the groups again. Work on dropping, creating space off of a lean. Foul. Actually, yeah. Okay. All right. We've only got 20 minutes left, so I want to get that. Very little time. So, okay, so let us keep going, and then if you still have questions after, we can talk about it. But I want to cover all the bases first. So, does that make sense? Если у вас будут вопросы, в конце задаем их, а сейчас переходим к другой The теме. last move is basically dealing with disk space and what you can do with the disk space. Disk space есть такое понятие, что вы можете с этим сделать. So, in the rules, the mark has to be able to let me pivot, right? По правилам, блокирующий должен дать мне место для поворота на And I опору. also have disk space. И также есть пространство диска. So what you do is you hold this thing strong and you force it through him. Если вы будете So it makes it uncomfortable here, but I also create that. но Right? если Same thing. это даже чувствуется, кажется вам неудобно, то вы можете создать это I пространство. pull Вы it имеете на это through. право. He's off balance, and I'm able Он to throw. он потеряет равновесие, потому что вы проносите здесь. The beauty of this is that once I steal him off and go here and step, once I've stepped behind him, Когда я обошел его, I can обшагнул go, его, I can go. I've sealed him off. So Я now могу I кинуть в can любую go, сторону и and he even can't though- play on that. Right? Same thing. I can go behind him. I can give go. So if I go from here and I seal him Could off you please repeat this here. motion for the guys again? Yeah. So here. Yeah. When I'm here, I'm gonna go here. Once I step here. Смотри, вышагнул за него. Beyond Beyond Behind him, него. this way, he's fucked. He cannot И guard убежать, it. и кинуть behind, его. chasing. Same thing when I go the other way. I'm here, he's leaning on me. Можно сделать в When другую I сторону. slice here, I've stepped here. Как только я его Now I'm обшагнул, here. я могу за него. Now I can do So the big thing here Важный момент здесь. is that I have to have the disc touching me across here. Важно, чтобы диск касался меня, когда я провожу Because if его. I don't and it's off and I go like that, that's a foul. Если диск не касается But if меня, I have когда я it вот here так and I провожу, go это like фол. this, it feels like foul. I got disc space now. Give me disc space. So I go here, I Диск force касается, through. является фол, ты And говоришь, I'm, диск I'm, space, I'm именно using справа. disc space and physicality and strength
to get him off me and create a punch. Используйте свою физические стороны свои, свои силы для того, чтобы оттолкнуть его от вас, и вам было легче кинуть. Yeah, I mean, you can use the same argument then when you do this. Yeah, I can't. That's a foul. It's a foul. Like, I have the right to disc space, right? I have that right. And once he's leaning on me, he's lost that. Yeah, I have the right to do this. And as long as I can still do this without shoving him, but I can do it to get the disc through. I'm not shoving him off me. I'm using it to get the disc through to do that. Idaho, please let me translate. Вопрос был такой: если я просто оттолкну его диском и скажу, что это диск space, это будет остановка. Но если я буду использовать диск space для того, чтобы совершить движение поворотное, то я его оттолкну, но это не будет остановка игры. Let's just, my voice started. Hey, let's do a couple sessions where we practice that, and then we're gonna bring it in. We can, and then afterwards, if you have questions, we can worry about this. But I'm giving you some options on how to play without stopping the game and maintaining your strength of offense and your control. В общем, я немножко потерялся, но... We can talk about rules all day. I want to finish this. We can talk about it later. Поговорим позже о правилах, сейчас используйте это упражнение, которое дам. So let's break up and let's practice that, and then we're going to go 3 minutes of this, and then bring it in. Sulman. 2. Up. Starting. 1, 2, 3, up! Sulman. 2. 3. 4. Up. Starting. 1, 2, 3, 4, 5, up! Sulman. 2. Up. Starting. 1, 2, 3, up! All right, bring it in, please. Игра коробочка очень маленькая. Играют 3 на 3. Можно фолить и немного физики. В смысле контакта.